10th plus 2 ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு ஐஐடி நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். குறிஞ்சி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், காவேட்டிப்பட்டி, நாமக்கல். Admission in progress. CBSE KG to 12. Contact 9025895176. Metric 6 to 12. Contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. So in this class, we learn about proteins. So the proteins are the most abundant biomolecule in all living organisms. So the living organism, most of the quantity, most of the percentage, the proteins are present. So the most abundant biomolecule in all living organisms is proteins. So the protein, the name is derived from Greek word proteus. So the protein word name எதிலிருந்து derive பண்ணிருக்காங்க? From the Greek word proteus. Proteus அப்படிங்கிற wordலிருந்து derive பண்ணிருக்காங்க. So proteus means primary or holding first place. Primary or holding first place. So the protein most abundant biomolecule is the primary form. So primary in the living organism. So the most of the percentage present in living organism. So that it is a primary or holding first place in living organism. Very important. It plays a very important function. So in living organisms, especially in respiration. So respiration process is involved. It is a primary or holding first place in living organism. So the main functional units for the living thing is protein. So living things main functional unit. So main functional unit அப்படிங்கிறது என்னது? Proteins. So நம்ம organic compoundsல functional group depend பண்ணி அதோட properties differ ஆகும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? So the living thingsல நடக்கக்கூடிய functions, many of the functions that occurs in living things are depend on the nature of protein. So which type of protein is present? So அந்த particular organல என்ன type of protein present ஆயிருக்கு? So depending on the protein, the function will behave. So the main functional units for the living thing is proteins. And so proteins are polymers of alpha amino acids. Proteins are polymers of alpha amino acids. So the number of alpha amino acids combine to form a protein. So the amino acid is one of the biomolecule. So the large number of amino acids combine to form a protein. So it is called as a polymers of alpha amino acid. More than 2 monomer unit present in polymers. So more than 2 amino acids are present in protein. So it is called as a polymers of alpha amino acid. Polymers of alpha amino acid. So next we learn the amino acids. So amino acid which contains 2 functional groups. Amino acid contains 2 functional groups. Those 2 functional groups are amino group and carboxylic acid group. Amino group and carboxylic acid group. So the amino acids அப்படிங்கற நேம்லயே கொடுத்துக்கலாம். So amino. So amino indicates which contains amino group, and acid which indicates there is a presence of carboxylic group. So the amino acids contains 2 functional group. Those are amino group and carboxylic acid group, and made up of alpha amino acids. So made up of proteins are made up of alpha amino acids. Alpha amino acids நால made up ஆயிருக்கு. So the amino acids proteins அப்படிங்கிறது polymers of alpha amino acids. So the amino acids which contains the 2 functional group, one is amino group, another one is carboxylic acid group, and the protein molecules are made up of alpha amino acid. So general amino acids மட்டும் கொடுக்கிறோம். So specially it is made up of alpha amino acids. So alpha amino acids, beta amino acids எல்லாம் present ஆயிருக்கும். But proteins are made only by the alpha amino acid. Then its general formula. So general representation of amino acid. General representation of amino acid. So more than 20 alpha amino acids are available. So 20 alpha amino acids are available. More than 20 alpha amino acids are available. The general formula for alpha amino acids. So alpha amino acids amino acid which contains amine group. NH2 group is amino group, and carboxylic acid group, COOH group. Rendu group present ஆயிரும். NH2 and COOH both are present in the same component, amino acid. So alpha amino acid means the amino group which is attached to the alpha carbon. Amino acid is attached to the alpha carbon. So the alpha carbon அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்லலாம்? The functional group attached to the first carbon is an alpha carbon.
So in amino acid, the major functional is COOH, which contains two functional, bifunctional molecule. Amino acid is bifunctional molecule COOH NH2. So compare those two functional group. Carboxylic acid plays a major functional. So carboxylic acid is a major functional. So the functional group COOH attached to the first carbon is an alpha carbon. COOH attached on first carbon alpha carbon. To that alpha carbon NH2 is attached. So alpha amino acid. Alpha carbon la NH2 group attached alpha amino acids. So this is the general formula for alpha amino acids. So COOH C to the first carbon alpha carbon NH2 group is added. Then the valency, the other two valency of carbon alpha carbon is satisfied by hydrogen and R group. So here R is the alkyl group. R is the alkyl group. So depending on the nature of alkyl group, so depending on the nature of R, alkyl group, it may be methyl, ethyl, propyl. So depending on that, the amino acids are classified. One of the classification of amino acid is based on the R group. In the R group base panni present aayirukkum. So we know around 20 alpha amino acids are found in protein. So protein la evlo amino acids present aayirukku? Around 20 alpha amino acids are commonly found in the protein molecules. So in the protein molecule 20 alpha amino acids present are. So each amino acid is given a trivial name and a 3-letter code and a 1-letter code. நம்ம ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ நேமிங்கில் ஸோ காமன் நேம், ஐயூபேக் நேம், ட்ரிவியல் நேம், இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல கூட ட்ரிவியல் நேம் அப்படின்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் கிவன் பை ட்ரிவியல் நேம், a 3-letter code and a 1-letter code. So the amino acids are represented by trivial name. So trivial name la irundhu kudukalam or 3-letter code. So shortest form ah kudukalam. 3-letter code la amino acids represent pannalam on and a 1-letter code. So 1-letter code use panni நம்ம represent பண்ணலாம். So அங்க எப்படி நம்ம common name, IUPAC name and another names are given. So trivial names இப்படிலாம் கொடுப்போம் இல்லையா. So அதே பேட்டர்னில் the amino acids are notified by a trivial name, a 3-letter code and a 1-letter code. So in writing the amino acid sequence, so the proteins which is a polymer of amino acids, protein is a polymer of alpha amino acid. That means the number of amino acids are present, so that it is called as a polymer. But number of amino acids are present in protein. So the amino acid sequence, more than 2 amino acids are present in protein. But the number of amino acids are given by a name. When we are writing the name of the amino acid sequence, so varisaiya present number of more than 2 amino acids are present. So when we are writing the amino acid sequence in protein, either 1-letter or 3-letter codes are used. அப்போ என்னென்ன amino acid present ஆயிருக்குங்கிறது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? Not by using the trivial name, we use either 1-letter or 3-letter codes. 1-letter or 3-letter codes யூஸ் பண்ணி write பண்ணலாம். So next one, structure of amino acid. So some of the examples கொடுத்துருக்கோம். So structure of amino acids, its trivial name and 3-letter code and 1-letter code. So the first amino acid is glycine. First amino acid is glycine. So already we know the skeletal structure. So skeletal structure of organic compounds is already studied in 11th portion. So 11th portion le பார்த்துருக்கோம் skeletal structure of organic compound. So the skeletal structure is given by a bond. So through line format la கொடுப்போம். So on each cut there is a presence of carbon and its valency is satisfied by the hydrogen. So அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கட் இருக்கிறதுனால என்ன மீனிங்? There is a presence of carbon with 2 hydrogen because the valency of carbon is 4. Its 2 valency is satisfied by the 2 bonds. The remaining 2 valency is satisfied by the 2 hydrogen. So here CH2 group is present. So this corner CH2 group is present. That is NH2, CH2, C double bond OH. NH2, CH2, C double bond OH. So this is a amino acid, one of the glycine. So this is structure for glycine. Its trivial name is glycine and 3-letter code. The first 3-letter is a 3-letter code. In the trivial name, the first 3-letter in trivial name is used as a 3-letter code. In glycine, the first 3-letter is GLY. So 3-letter code is GLY. And 1-letter code is the first letter of trivial name. 1-letter code is the first letter of trivial name. So first letter is G. But 1-letter code for glycine is G and 3-letter code for glycine is GLY. 3-letter code for glycine is GLY. So simple representation for amino acids by 3-letter code or 1-letter code.
The second one is alanine. Second one is alanine. So we know the 20 amino acids, 20 alpha amino acids. Some examples are given. So only 3 examples. So first one, second one is alanine. So alanine என்ன present ஆயிருக்கு? Each corner is having one carbon. So அப்போ இந்த corner என்ன இருக்கு? Carbon. And this end is also made by the carbon. But only one bond is present. So the remaining 3 valency is satisfied by the 3 hydrogen. So CH3, CH, NH2, C double bond OH. So CH3. So in that corner எதுவுமே mention பண்ணல. அப்போ என்ன meaning அந்த இடத்துல CH3 group present ஆயிருக்கு. And C. So 3 valency, 3 bond present ஆயிருக்கு. So remaining 1 valency is given by hydrogen. So CH, NH2, then C double bond OH. This is the structure for alanine. The structure for alanine. Its 3-letter code is ALA. 3-letter code is ALA. First 3 letters for alanine. And 1-letter code is the first letter of alanine is A. The next one is valine. So next example is valine. So in valine, so here CH3, CH, CH3, CH, NH2, C double bond OH. So you remind the skeletal structure for organic compound. The skeletal structure நீங்க ஸ்டடி பண்ணீங்கன்னா இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். So valine, the first 3 letters is used as a 3-letter code. So VAL, and 1-letter code is the first letter V. So the 3-letter code for trivial name is for valine is VAL, and 1-letter code for valine is V. So the next one is classification of alpha amino acids. Classification of alpha amino acids. So the amino acids are classified on the basis of 4 types. The first one is based on the nature of their R groups. So commonly known as side chain. So amino acid oda general formula பார்த்திருக்கோம். R is the alkyl group. So R is the alkyl group. So the alkyl group depend பண்ணி இத classify பண்ணலாம். So based on the nature of the R groups commonly known as side chain. So the R it may be methyl, ethyl, propyl, so anyone. So based on their R group it is classified. So the R group is generally known as side chain of the amino acid. The next second classification is can be classified as acidic, basic and neutral amino acids. So acidic, basic and neutral amino acids. So amino acids are classified as acidic, basic and neutral amino acids. This is the second classification. And the third one is they can be classified as polar and non-polar amino acids. Polar and non-polar amino acids. So non-polar amino acids means hydrophobic. That means water repellent group. Water repellent group. So they can be classified as polar and non-polar amino acids. Polar and non-polar amino acids. The fourth classification is they can be classified as essential and non-essential amino acids based on the ability to be synthesized by the human. So நம்ம human body, so living organism அதுவா synthesize பண்ணிக்கக்கூடிய amino acids, synthesize பண்ணாத amino acids. So among the 20 alpha amino acids, some of the amino acids are synthesized by the human and some of the amino acids are not synthesized by the human. So அப்போ எதெல்லாம் synthesize பண்ணிக்க முடியும், synthesize பண்ண முடியாது, prepare பண்ணிக்க முடியும், prepare by own self. So எதெல்லாம் ஓனா prepare பண்ண முடியும், எதெல்லாம் prepare பண்ண முடியாது. So based on the ability to be synthesized by the human. So synthesize பண்ணக்கூடிய ability depend பண்ணி they are classified as essential and non-essential amino acids. Alpha amino acids are 4 types are classified பண்ணலாம். First one is based on the nature of their R groups. That means alkyl group base பண்ணி classify பண்ணலாம். The second one is it may be acidic, basic and neutral amino acids. அதை யூஸ் பண்ணி classify பண்ணலாம். Then the third classification is polar and non-polar amino acids, and the fourth one is essential and non-essential amino acids. So the non-essential amino acids means amino acids that can be synthesized by us. So that can be synthesized by the human. So நம்மளாலே synthesize பண்ணிக்கக்கூடிய amino acids என்னன்னு சொல்லலாம், non-essential amino acids. So தேவைப்படாது because it is synthesized by ourselves. So amino acids that can be synthesized by us, those are called non-essential amino acids. Non-essential amino acids. Some of the examples are glycine, alanine, glutamic acid, aspartic acid, glutamine. Some of the examples are given for non-essential amino acids among the 20 alpha amino acids. So the alpha amino acids are non-essential and essential amino acids in classify பண்ணலாம். So non-essential amino acids means that can be synthesized by us. So that can be synthesized by the human. So நம்மளாலேயே synthesize பண்ணக்கூடிய amino acids என்னன்னு சொல்லலாம், non-essential amino acids. Some of the examples are given.
The next one is essential amino acids. Essential amino acids. So essential amino acids அப்படிங்கிறது என்னது? Essential amino acids. So the amino acids that can be obtained through diet. That means it's not synthesized by us. Not synthesized by us. So நம்மளால living organismத்தினால ஓனா ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாத அமினோ ஆசிட்ஸ் என்னன்னு சொல்லலாம்? Essential amino acids. It must be obtained through diet. So கண்டிப்பாக அது எது வழியாக தான் எடுத்துக்க முடியும்? Through diet. So diet வழியாக தான் எடுத்துக்க முடியும். That is essential amino acids. So essential amino acid means amino acids that can be obtained through diet, not by us. So some example for essential amino acids are phenylalanine, valine, tyrosine, tryptosine, isoleucine, methionine, histamine. Some of the examples are given for essential alpha amino acids. So the 20 alpha amino acids, some of them are non-essential amino acids. Those are synthesized by us. So நம்மளா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஆசிட்ஸ்லாம் என்னது? நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட், தேவைப்படாத அமினோ ஆசிட்ஸ். ஏன்னா வெளியிலிருந்து எடுத்துக்க தேவையில்லை, நம்மளாவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் சம் ஆஃப் த அமினோ ஆசிட்ஸ் தட் கேன் பி அப்டைன்டு த்ரூ டயட் ஒன்லி. ஸோ சிலதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம பாடி சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாது. தோஸ் ஆர் அப்டைன்டு ஒன்லி டயட். தோஸ் ஆர் கால்ட் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ். Essential amino acids. So plant and animal proteins are formed by these 20 alpha amino acids. So இந்த proteins எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? Proteins are the polymers of alpha amino acids. Proteins are the polymers of alpha amino acids. So the plant and animal protein. So plantல present ஆயிருக்கு protein and the proteins are present in animals are formed by these 20 alpha amino acids. அப்போ இந்த அனிமல் ப்ரோட்டீன்லையும் பிளான்ட் ப்ரோட்டீன்லையும் இப்போ எதனால் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? தோஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை தீஸ் 20 alpha amino acids. So many other amino acids, some of the other amino acids are also found in cells. So proteins-ல இல்லாமல் சில அமினோ ஆசிட் எதில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு? செல்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. Those are called as non-protein amino acids. இப்போ ப்ரோட்டீனில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கூடிய அமினோ ஆசிட்லாம் என்ன சொல்லலாம்? ப்ரோட்டீன் அமினோ ஆசிட்ஸ். பட் சம் ஆஃப் த அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் செல்ஸ். செல்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. தோஸ் ஆர் கால்ட் as a non-protein amino acids. Non-protein amino acids. Some of the example for non-protein amino acids are ornithine, citrulline. Ornithine and citrulline. ஸோ அப்போ நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிடுக்கு சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம். எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிடுக்கு சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாச்சு. அண்ட் சம் ஆஃப் த அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் present in cells. Those are called as a non-protein amino acids. The two example for non-protein amino acids are ornithine and citrulline. And properties of amino acids. Properties of amino acids. So the properties of amino acids are differ from the regular amines and carboxylic acid. Regular amines and carboxylic acid, because the amino acid is a bifunctional molecule. Bifunctional biomolecule which contains the two functional group, amine and carboxylic acid group. Amine and carboxylic acid group. So two functional group, amine group, carboxylic acid group ரெண்டுமே present ஆயிருந்தாலும் the properties of amino acids differ from regular amines and carboxylic acid. But அதோட ரெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இது டோட்டலாக என்ன இருக்கு? டிஃபர் ஆயிருக்கு. ஸோ the amino acidோட very important other properties are, those are colorless, water soluble, crystalline solids. Amino acids are colorless, water soluble, crystalline solids. So colorless இருக்கும். And then crystalline solid, so it is soluble in water, and it have both the amine and carboxylic acid group as a functional, but its properties are differ from those two. ரெண்டுமே இருந்தாலும் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல என்ன இருக்கு? டிஃபர் ஆயிருக்கு. So the carboxyl group, so due to the presence of carboxylic acid, அப்போ ஆசிட் என்ன பண்ணும்? it ready to donate a proton, H+ அயனை டொனேட் பண்ணும். So due to the presence of carboxyl group, it can lose a proton. When it loses a proton, it become a negatively charged. When the amino acids can lose a proton, it becomes negatively charged. And amino acid can accept a proton. So due to the presence of carboxyl group in amino acid, amino acid la present ஆயிருக்க carboxylic acid group lose a proton. Acid இருக்கனால proton loss பண்ணுது. When it loses a proton, it forms an anion that is become negatively charged. And amino acid can accept a proton. Amino group, in presence of amino group in amino acid, can accept a proton, because amine group is a weak base. NH2 group is a weak base. So weak base are present ஆயிருக்கு, ready to accept a proton. So it becomes a positively charged.
அப்போ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் இருக்கிறனால புரோட்டானாக லாஸ் பண்ணுது, நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக சேஞ்ச் ஆகுது. So due to the presence of amine group in amino acid, it ready to accept a proton. So base behave பண்ணது proton accept பண்ணி it becomes positively charged depending upon the pH of the solution. அப்போ அந்த சொல்யூஷனோட pH depend பண்ணி it may lose a proton and change as a negatively charged ion, or it accept a proton, it change as a positively charged ion. So one, it may be in the negatively charged ion or positively charged ion depending upon the pH of the solution. So அந்த அமினோ ஆசிடோட pH depend பண்ணி it may exist in positively charged ion or negatively charged ion. So positive ion இருக்கலாம், negative ion present ஆயிருக்கலாம் at a specific pH. So pH depend பண்ணி தானே positive or negative present ஆயிருக்குன்னு சொன்னோம். So at a specific pH, the net charge of an amino acid is neutral, and this pH is called as isoelectric point. So pH depend பண்ணி it may be a positive or negative, ஏதோ ஒரு சார்ஜில் present ஆயிருக்கும். But at a particular pH, the charge of an amino acid is neutral. That means it doesn't carrying any positive or negative charge. So positive charge present ஆயிருக்காது, negative charge present ஆயிருக்காது ஒரு particular pHல. So then it will be neutral. That means it having both positive and negative ரெண்டுமே இருக்கும். அப்போ equal number of positive and negative charge இருக்கனால அது என்னவா இருக்கு, நியூட்ரலா present ஆயிருக்கு. So and this pH is called as a isoelectric point. At a specific pH, the net charge of an amino acid is neutral, and this pH is called as a isoelectric point. Isoelectric point. So the pH above isoelectric point. So isoelectric point is ஒரு particular pH தான் isoelectric point சொல்றோம். So அந்த particular pH க்கு மேல pH value இருந்தா, so pH above that isoelectric point, the amino acid exists in negatively charged. அப்போ அந்த isoelectric point விட அதிகமான pH வேல்யூவா இருந்துச்சுன்னா என்ன அமினோ ஆசிட் என்ன ஃபார்மில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். ஸோ த pH பிலோ isoelectric point, it will be positively charged. ஸோ pH பிலோ isoelectric point, isoelectric பாயிண்ட்டை விட பிலோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது என்ன ஃபார்மில் இருக்கும், பாசிட்டிவ்லி சார்ஜாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அயன், பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயன் ரெண்டுமே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஐசோஎலக்ட்ரிக் பாயிண்ட். ஸோ அட் a specific pH, the net charge of an amino acid is neutral because it having equal number of positive and negative ion. So neutral present ஆயிருக்கு. The point is called as a isoelectric point. So amino acid ஓட general form முன்னாடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. So RCHNH2COOH. So அப்போ இந்த COOH group இருக்கனால என்ன பண்ணுது, due to the presence of carboxylic acid group, it lost the H plus ion. இப்போ COOHல H plus லாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் என்ன ஃபார்ம் இருக்கும், ஆனயானிக் ஃபார்ம் COO minus that H plus ion is accepted by NH2 group. NH2 group amine group alpha positionல present ஆயிருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா. So the NH2 group present in amino acid accepts that H plus ion, it will be changed to an NH3 plus. NH3 plus form change ஆகும். So at a particular pH, the single amino acid which contains positive and negative charge. So equal number of positive and negative present ஆயிருக்கனால it will be neutral. So neutral pH la present ஆயிருக்கு. That pH is called as a isoelectric point. That pH is called as a isoelectric point. That point, the ion is known as Switter ion. So அந்த பாயிண்ட்ல present ஆயிருக்க ion என்னன்னு சொல்லலாம், Switter ion. So both positive and negative charges on this molecule is neutral and has amphoteric behavior. So இந்த பாயிண்ட்ல என்ன ஆகுது, it can behave both cation and anion. So ரெண்டு ஃபார்ம்லயும் பிஹேவ் ஆகிறனால என்ன சொல்லலாம், amphoteric behavior. This point is, these ions are called as a Switter ions. அப்போ இந்த pHல exist ஆகக்கூடிய amino acids என்னன்னு சொல்லலாம், Switter ion. So above that isoelectric point, so above that isoelectric point என்ன கொடுக்குறோம், at a specified pH. So இந்த ஒரு particular pHல exist ஆயிருக்கும். So above that pH, அப்போ above that pH என்னவா இருக்கும், in basic medium, alkaline solutionல. So the pH value high இருக்கும்னா என்ன மீடியமா இருக்கணும், alkaline medium இருக்கணும். So the pH is more than that isoelectric point. So alkaline medium, basic solution என்ன இருக்கணும், OH minus presenceல. So in presence of OH minus basic mediumல, so OH minus அப்படின்னு எது கூட react பண்ண முடியும், positive கூட negatively charged ion, it must react with the positively charged ion. So in Switter ion, COO minus NH3 plus ரெண்டுமே present ஆயிருக்கு. That OH minus ion reacts with the NH3 plus. So NH3 plus கூட react பண்ணி, so the OH minus ion in alkaline medium means
it gives the OH minus ion. Basic medium and the OH minus ion present ஆயிருக்கும். That OH minus ion reacts with the H plus ion. It forms the water. Water molecule eliminate ஆகுது. We get NH2. So in the NH3 plus ல இருக்க H plus ion reacts with the OH minus, it forms NH2 group by the removal of water. So it exists in the anionic form. அப்போ NH3 ல இருக்கக்கூடிய plus positive charge remove ஆயிடும். So CO minus. So in alkaline medium it exists in the form of anion or at higher pH above isoelectric point negatively charged. So negatively charged என்னது anionic form ல present ஆயிருக்கும். So net charge is equal to -1. So sweeter ion ல net charge is equal to 0. But in alkaline pH ல net charge என்னது -1. ஒரே ஒரு negative charge மட்டும் தான் present ஆயிருக்கு. And pH below isoelectric point. This is isoelectric point. அப்போ below the pH அப்படினு என்னது? So below pH வலிங்கும்போது H plus medium. That means acidic medium. So acidic medium means low pH. So the low pH in acidic medium means H plus ion present ஆயிரும். So the partially charged H plus ion reacts with the negatively charged carboxylate ion. So that COO minus ion accepts that H plus ion, it changed to an COOH. So the NH3 plus ion in sweeter ion does not participate in the reaction. So it exists in the cationic form in low pH or acidic medium. So the net charge is equal to +1. So the net charge is equal to +1 for acidic medium. So pH below isoelectric point, it is positively charged. pH below isoelectric point is positively charged. pH above isoelectric point is negatively charged or anionic form. Positively charged என்னது cationic form ல exist ஆகும். So the next one is peptide bond formation. Peptide bond formation. So the proteins அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கோம்? Proteins are the polymers of amino acids. Polymers of alpha amino acids. So the number of amino acids are present in protein molecule. Those amino acids are covalently linked by peptide bond. Covalently linked by peptide bond. Peptide bond நால link ஆயிருக்கு. So the carboxyl group of the first acid. So number of amino acids present ஆயிருக்கும். So amino acid plus amino acid plus amino acid continuously linked. So the carboxyl group of the first amino acid react with amino group of the second amino acid to give amide linkage between these amino acids. So அப்போ first amino acidல இருக்க carboxyl groupம் second amino acidல present ஆயிருக்க amine group என்ன ஆகுது? Those are react with each other with the elimination of water molecule, it gives amide linkage. So water molecule eliminate பண்ணி amide linkage form பண்ணுது. That amide linkage is called as a peptide bond. அந்த amide linkage என்னன்னு கொடுக்கலாம்? Peptide bond கொடுக்கலாம். So the formation of peptide bond is known as a dipeptide. So the resulting compound என்னன்னு கொடுக்கலாம்? Dipeptide. So the dipeptide, tripeptide, tetrapeptide. So the peptide is depends on the number of amino acids present in the molecule. So the peptide bond is formed in between only two amino acids. So ரெண்டு amino acids இடையில மட்டும் formation என்ன சொல்லலாம்? Dipeptide. Or the three amino acids are linked by the peptide bond means tripeptide. So depending on the number of amino acids present in the protein, those are classified as a dipeptide, tripeptide, tetrapeptide, pentapeptide. So if the number of amino acids are less, it is called as a polypeptide. So that means minimum number of amino acids are only present in protein. So minimum number of amino acids only present. So number of amino acids are less. So less means minimum number of amino acids are present and are linked by a peptide bond is called as a polypeptide. Amino acids minimum irundha சொல்லலாம் polypeptide. Or if it has a large number of amino acids, so maximum number of amino acids present ஆயிருந்தா, it is called as a protein. So proteins அப்படிங்கிறது it is a polymer of amino acids. So number of amino acids less இருந்தா it generally termed as a polypeptide. So number of peptide units மட்டும் present ஆயிருக்குதுன்னு polypeptide கொடுக்கலாம். Or large number of amino acids are present, it is called as a proteins. So maximum number of amino acids present ஆயிருந்ததுன்னா அது என்னன்னு சொல்லலாம்? proteins அப்படின்னு கொடுக்கலாம். So for example, the peptide bond formation, எப்படி bond form ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம். This is the first amino acid, glycine. This is the second one is alanine, glycine, alanine. So என்னன்னு பார்த்துருக்கோம்? The carboxyl group of the first amino acid. So amino acids are a bifunctional molecule, NH2 group and COOH group both are present. அப்போ carboxyl group of the first amino acid react with the amino group of the second amino acid. So second amino acid என்னது alanine. So the alanine second amino group.
react with each other, there is a removal of water molecule. So water molecule eliminate பண்றோம். அப்ப H2O remove ஆச்சுனா இங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? CONH bond. CONH மட்டும் present ஆயிருக்கும். So the CONH bond is known as a peptide bond or amide linkage அப்படின்னு கொடுக்கலாம். Peptide bond or amide linkage அப்படின்னு கொடுக்கலாம். So the first amino acid is glycine. So glycine and alanine. So glycine and alanine are linked by a peptide bond. So it is called as a glycyl alanine. Dipeptide bond form ஆகுது because which contains only 2 amino acids. So the peptide bond is indicated as a dipeptide. The peptide bond link the 2 amino acids. So it's given as a dipeptide. So the atoms other than the side chains are called as a main group. ஸோ இந்த சைட் செயினுக்கு என்னது ஆர் குரூப், அல்கைல் குரூப் தானே சைட் செயின் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இந்த சைட் செயின் அல்கைல் குரூப்பை தவிர ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாமே என்னது மெயின் குரூப். தோஸ் ஆர் பேக் போன் ஆஃப் த பாலிபெப்டைட். ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் நம்ம எப்படி நேமிங் கொடுக்கலாம்னா N terminal to C terminal. N terminal to C terminal. So NH2 group of the one amino acid is given as N terminal. So amino acidல first letter என்னது functional group NH2 N. So N terminal. And carboxyl group is present at the another end. So C terminal. So the sequence of amino acid is given by sequence of protein. Amino acid present in protein is given by N terminal to C terminal. அப்ப number of amino acid present ஆயிருக்கணும். So naming எப்படி கொடுக்க போறோம்? Started from N terminal. Amino acid free amino group எங்க present ஆயிருக்கோ அங்க N terminal start பண்ணி it is ended with C terminal. C terminal complete பண்ணுவோம்.